Hujambo popote ulipo mpenzi mtazamaji, na tumai mzima buheri wa afya. Karibu katika taarifa zetu za Dira ya Health TV. Jina langu ni Dolly Rigimbubi na mtafsiri wa lugha ishara ni Boniface Morethi. Na Kenya inajiandaa kwa kongamano na mikutano zaidi ukikilenga kuimarisha nafasi yake kama kivutio kikuu cha utalii duniani kote. Akizungumza katika hafla inaendelea mkutano wa hali ya hewa barani Afrika unaofanyika katika ukumbi wa mikutano wa KICC, Waziri wa Utalii Penina Malonza amesema kwa kongamano zimechangia pakubwa kwa wageni wanaowasili nchini. Mkutano wa hali ya hewa barani Afrika unaendelea Nairobi, unatarajiwa kurekodi zaidi ya wageni 20,000 na umetangazwa kuwa hatua muhimu kwa sekta ya utalii nchini. The Kenya Pavilion is actually to bring out the aspects of Kenya for which we want the delegates to experience as they go around. Through the various agencies and their presentations, storytelling and discussion, they'll be able to get a glimpse of Kenya. So this is a gateway for which they'll be able to see Kenya, feel Kenya, and interact with Kenyans from different technical backgrounds and professional areas to be able to bring out the best of what Kenya has to offer, the things that they must know around the climate change, around the summit, and about what Kenya is doing to achieve certain milestones, whether it's in tourism, energy, environment protection, and among others. KICC is our convention for mice, and we are very happy to host this enormous event here, the Africa Climate Summit. Indeed, it is the most largest meeting that we are hosting this year, and of course after COVID, after COVID pandemic. And I must say that we are repositioning KICC for mice in a big way, because we began by doing renovations, and as you can see, it was from this renovation that actually the appetite to bring the summit here began. We are also planning to have a second mice venue in this country at Bomas, where we want to do a bigger convention center, arena, and quite a number of other facilities within that space, so that we can position Kenya as an hub and a giant of mice in Africa. Mkewe Naibu Rais Dorcas Rigathi amesema kuwa Kenya iko mstari wa mbele katika kufanya maamuzi kuhusu mabadiliko ya hali ya hewa. Akizungumza wakati mkutano wa kilele wa hali ya hewa barani Afrika unaendelea katika ukumbi wa KICC Nairobi, Dorcas amesema kuwa ni wakati wa Afrika kuzungumza kwa sauti moja na kufanya maamuzi dhabiti, huku akisema upandaji miti unapaswa kutumika kama fursa kutengeneza ajira kwa vijana kote barani. Africa is making decisions and acting against this existential threat, and Kenya has found itself at the forefront of the global discourse on climate change. This presents a remarkable opportunity for Africa to actively engage to this critical conversation. As I articulated yesterday, it is essential to acknowledge the indispensable role that women play in adaptation of climate-related measures across all nations. Consequently, we must harness the potential of the green growth as a means to generate employment opportunities for the youth and ensure prosperity of the future generations. Mkutano wa kilele wa hali ya hewa barani Afrika umeingia siku yake ya pili, huku Rais William Ruto akiongoza kikao cha marais wa mataifa bara Afrika, ambapo wamefanya majadiliano kuhusu ajenda ya hali ya hewa duniani. Maelfu ya washiriki, miongoni mwao zaidi ya wakuu 20 wa nchi za Afrika, wanahudhuria mkutano huo ambao unalenga kushughulikia ongezeko la mabadiliko ya tabia nchi na gharama zinazohusiana na athari hizo duniani, na hasa katika bara la Afrika. Rais Ruto ametoa wito wa kuwepo kwa haki katika mfumo wa kifedha wa kimataifa ili kuepusha mataifa ya Afrika kuangamia kwa ajili ya kulipa madeni yenye riba ya juu zaidi ikilinganishwa na mataifa yaliyoimarika kiuchumi. While we are thinking about financing for us in Africa, three things are very important.
As they say in Kenya, mambo ni matatu. Number one, speed. It takes inordinate to access any meaningful resources. Number two, it requires skill, because we've all agreed that enormous resources are required. And number three, affordability, so that we all pay the same. We pay 5 times more than others, meaning that in fact, the architecture is set up in a manner that if you borrow, it will be difficult for you to pay. And that is why we need a conversation, and a very candid conversation, and we are saying this in all honesty, around how do we get concessional funding? How do we pay as much as others are paying? How do we get Africa away from paying 5 times more? Many of our countries are headed into debt distress because of climate change. Let's be honest. We are suffering the most, whether it is in the Sahel with drought, whether it is in the Horn of Africa with drought, whether it is in South Africa and the southern part of our continent with cyclones. And we are saying the suffering is across the globe, but we carry the biggest brunt. I'll contextualize this. And because of climate change, we are forced to divert resources that are meant for economic growth into dealing with the effects of climate change. Kwingineko ni kwamba huduma ya kitaifa ya polisi NPS inaendeleza zoezi na ushirikishwaji wa umma Mombasa kuhusu sare mpya inayopendekezwa ya maafisa wa huduma ya polisi nchini. Wakiongozwa na mkurugenzi wa mipango katika huduma hiyo Peter Ndung'u, huduma ya kitaifa polisi imewapa raia haki ya kuamua na kuchagua aina ya mavazi ambayo yamependelea kutumika katika huduma hiyo. Ushirikishaji wa umma katika mchakato wa uteuzi wa kamati inayopendekezwa ya sare ya huduma ya polisi nchini utawasilisha ripoti yake ya mwisho kwa kamati ya mageuzi ya polisi inayoongozwa na aliyekuwa jaji mkuu David Maraga. We are conducting public participation on the proposed general duty uniform for Kenya Police Service officers, working dress. So today we came to hear views from officers drawn from all countries of Coast region, including members of the public, and we have taken them through, and now we're through with the exercise. Whatever you have gotten here, what they have raised, what they have dared, we take into account. It will be among the recommendations in the final report to be presented to the IG, as we have been doing in other regions. Tumesema ile jina Kenya Police kwa sababu iko kwa black na haiwezi kusomeka, ndio tumesema igeuzwe iandikwe kwa jina ambayo inaweza kusomeka ama white, kwa sababu ile white mtu anaweza kuona, na kama imeandikwa crown na iongezwe Kenya Police kwa hiyo crown itakuwa imematch pamoja. Ndio hayo tumezungumzia, na yote tumekubaliana na hiyo uniform ambao tumesema uniform iwe moja na kuo ziwe tofauti kama sweta, na hiyo ndio tumezungumzia na tumekuwa pamoja. Kulingana na hii maoni ambayo tumetoa leo, ni kulingana na ile uniform itakuwa ni rangi ya kizamani kama ile uniform wa kwanza tuliyoiona, ambayo ilikuwako uniform ile kuipata na watu ilikuwako sio rahisi. Lakini unaona kama hii uniform ambayo iko sahihi, unakuta hata makampuni ya masekuriko wanakuwa na uniform kama ile, utatofautisha tu labda kwa mikanda ama kwa jina la mtu akiwa ameweka yale ranki zake ndio utajua ni polisi. Lakini nyingi utakuta iko rangi sawa sana ile uniform ambayo iko, lakini ile ya zamani ambayo sasa ndio tumekambe ndio inataka kuregeshwa, tunakuta ile uniform iko tofauti, sababu ukiangalia vifungo vyake ni tofauti, ambayo kipotee inabidi paka utafute kwa serikali, sio ende dukani ukanunua. Tumefurahia vile wameweka uniform itakuwa moja kuanzia juu mpaka chini. Pia hiyo tumefurahia, na pia tumependekeza pia kama wananchi tumependekeza pia polisi watambulikane kwa kazi zao nzuri wanazofanya mashinani, na waongezewe kile kitu ambacho
wafanya wasidhulumike kule chini, manake wengi wanaumia kwa sababu ya ile fedha yao ni kidogo. Bali na hayo ni kwamba mbunge wa Bumula Wanami Mambuka amewahakikishia wazazi kuwa mfumo wa malipo katika vyuo vikuu bado unaangaziwa ili kutathmini ubora wake. Akihutubia wanahabari, Mambuka amesema wazazi wamekuwa wakilalamikia pakubwa kutokana na mabadiliko ya mfumo huo, huku akisisitiza kuwa vyuo vya umma vitanufaika pakubwa. Mambuka hata hivyo alisema kuwa anatarajia waziri wa elimu Ezekiel Machogu na washikadau katika sekta ya elimu eneo bunge hilo mwishoni mwa juma hili ili kubaini chanzo cha matokeo duni eneo hilo. Tumekuwa na kilio sana, wale wazazi wanapeleka watoto universities kwamba fees imekuwa juu sana. Lakini tulipoita waziri Machogu na hiyo KUPS na HELB wote wakatuambia vile wamepanga katika between the loan, the bursary, mwanafunzi yule highest ambaye hajiwezi atakuwa analipa 1000 karibu 7. Sasa na tukawaambia hata before pesa iprocessiwe wakubali watoto warudi shule. Na wale hawana IDs kwamba wanaweza apply bila hata IDs. Hiyo ikafanyika. Sasa bado tunachunguza, tunataka tuone effects baada ya wanafunzi kuingia, ndio tuone vile wazazi wanajihisi katika maneno hayo. Lakini tukiwa hapo mtakumbuka kwamba kamiti yangu tuliweza kupropose hata tukafuata mpaka kwa floor ya bunge tukanyang'anya private universities pesa. Wadau wa kupambana na ukeketaji FGM katika kaunti ya Laikipia wamekashifu vikali msimamo mikali na mila na desturi miongoni mwa baadhi ya jamii zilizo na vikwazo katika vita dhidi ya ukeketaji. Kulingana na meneja wa bodi ya kupambana na ukeketaji Nyerere Kuto, serikali imedhamiria kutokomeza ukeketaji ifikapo mwaka 2022, lakini bado kuna changamoto kadhaa ambazo zinafaa kushughulikiwa na wadau wote muhimu katika ukeketaji kwenye jamii. Mengi yamefanywa, lakini bado hatujamaliza. Tunataka tuone kama tunaweza kuwa na zero tolerance upande wa ukeketaji. Niseme ya kwamba kama mshirika mkubwa kwa hii mashifu wetu mahali pote wako wamehimizwa kwamba kila jambo wanafanya lazima waongee kuhusu mambo ya ukeketaji ambao serikali imepinga kabisa, na sio wa serikali peke yake, kwa sababu kuna madhara mingi sana kwa wasichana wakikeketwa wakiwa wadogo, kwa umri mdogo. Wengine wanakuwa ni kama wamefunguliwa mlango ya kuozwa. Kwa hivyo ni lazima tupinge kwa njia yote. Wananchi na wakaji wapo waweze kusema wakati wote wanapoona kuna wale ambao watu wamepanga mambo ya ukeketaji. Na niseme ya kwamba hii sio jambo la serikali, ni jambo ambao kila mmoja wetu angefaa kuhusika. Tuangamize mambo ya ukeketaji kabisa, maana kuna madhara nyingi sana. Right now the prevalence of FGM in Kenya as per the KDHS indicators says that it is actually at 15%. That is for 2022 statistics, which is actually a drop from the 2014 statistics, which was at 21%. So we've been able to drop by 6%. And this one has been because of efforts by all of us, government, county government, national government, stakeholders, civil societies, champions, survivors who've been able to come out and speak openly against FGM, stating that they were cut and they will not wish any other person to go through the cut. So as anti-FGM, we appreciate the efforts of all of us. Despite the fact that we are 15%, we feel that 15% is still on a very high percentage. Our vision is to have zero tolerance to FGM in Kenya, because that is actually our mandate. Kaunti ya Bungoma ambako wakazi kutoka eneo hilo la Mlima Elgon wamehimizwa kuripoti visa vya dhulma za kijinsia katika afisi husika, huku onyo kali likitolewa kwa wanaojihusisha na visa hivyo. Hii ni kutokana na ongezeko la visa vya dhulma za kijinsia eneo hilo. Kulingana na naibu kamanda wa polisi eneo la Kimilili Evans Nyakundi, idara ya polisi itashirikiana na mashirika mbalimbali kuhamasisha wananchi dhidi ya dhulma za kijinsia.
Wametufunza steps ya kwenda kama umepatikana na shida kama ya rape, kama si wamama tunaenda msituni. Tumefunzwa tuende hospitali kwanza before masaa 72 ziishe. Tumefunzwa kutoka kwa hospitali uende kwa polisi, kutoka kwa polisi uende kotini, na tumeambiwa ya kwamba next week tuko na mafunzo zaidi ya gender based violence kwa sababu wengi wetu hatujui ya maneno. Zile njia ambazo wanafuata, moja ni kwamba huyo anastahili kukimbia hospitalini ile karibu kwa masaa 72, kwa sababu moja, hapa akifika hospitalini anapewa madawa ya kukinga mimba, madawa ya kuzuia magonjwa, na pia pale ataangaliliwa apewe karatasi ambazo zitamsaidia kuingia kwa polisi. So akitoka kwa hospitali anaingia kwa polisi, anafunguliwa file ya polisi, uchunguzi unafanywa, file inapelekwa kotini, na mwenye amefanya uhalifu anashtakiwa na anapambana na mkono wa sheria. Na mtazamaji, naomba kupumzika kidogo, nitarejea baada ya muda usio mrefu, usiondoke ulipo. Yesu ndiye njia. Mtoto gani katika hii ulimwengu ameitwa Mungu mkuu? Nasema akasema udhu billahi. Hata leo usisema udhu billahi, tafadhali usikize. Yesu ndiye njia. Uchambuzi wa masuala tata katika Biblia na vitabu vingine vya kidini. No, we don't believe that Christ was crucified. Christ was taken right to heaven by 4 angels, 4 archangels. Kama Muhammad ndiye alikuwa wa kwanza kuleta dini ya Kiislamu, na alikuja after Jesus, sasa inawezekanaje Ibrahimu awe Muislamu, Musa awe Muislamu? Yesu ndiye njia. Jadala wa moja kwa moja kati ya walimu wa Kikristo na dini zingine. Wanasema Mwenyezi Mungu ana mtoto. Jambo hilo wanasema mmeleta jambo ambalo linachukiza. Siri ya Mungu ambaye Mungu amejidhihirisha katika mili, hii yote ni ukafiri. Mmefanya makosa makubwa sana kusema kwamba Isa ibn Maryam ni Mungu wa pili na Allah ambaye ameumba mbingu na ardhi mkasema ni Mungu wa tatu. Yesu ndiye njia. Jumamosi kuanzia saa 1:30 jioni kwenye runinga uipendayo ya Hope TV. So this parent calls me after service and says, "Young man, you do not know what you've done," because tells me that my son comes and tells me that, "Dad, I have also been struggling with ABCD." His was a mix of alcohol and pornography. And just hearing Justo on Route 104, I feel a young person like me give his testimony on how God has moved in his life. And I requested to meet the young man, and we met over coffee, became good friends. And I told him as well, listen, by me sharing does not mean, because the devil puts banana peels all over. Scripture tells us that, no weapon fashioned against you shall prosper. It doesn't say that weapons will not be fashioned. No, it says no weapon. It means weapons will be fashioned. And he will put traps all over. Right from your phone. You open Instagram, you see an image. And all of a sudden, it plays back. All those things. So that's another, because the battle is in the mind. That is why Paul says in Romans 12:1, not be conformed by the patterns of the world, but rather be transformed by the renewing of the mind. He knows it's here. The devil knows. And this guy is millions of years old. He's not our age mate. Karibu tena mtazamaji. Na wadau mbalimbali na viongozi wa kidini barani Afrika wameelezea wasiwasi wao juu ya juhudi zinazoendelea kufanywa na mataifa fulani duniani hadi kufikia nishati safi na endelevu kutokana na nishati inayotokana na gesi hatari na mafuta kama vile petroli na dizeli. Wakiunga mkono kukomeshwa kwa utumizi wa nishati ya mafuta, baadhi ya viongozi wa dini kote barani Afrika wametoa wito kwa viongozi wa Kiafrika kuja na suluhisho la mpito wa vyanzo vya nishati safi ambavyo ni vya bei nafuu na bora kwa mazingira. Dira Musindi na mengi zaidi.
Siku moja tu baada ya mamia ya watu kujiunga na maandamano juu ya hali ya hewa jijini Nairobi, wakati mkutano wa kilele wa hali ya hewa wa Afrika ulianza Jumatatu Septemba tarehe 4, viongozi mbalimbali wameelezea hisia zao juu ya athari za nishati ya mafuta almaarufu fossil fuels kwa mazingira. Wakizungumza Nairobi, viongozi wa kidini wa Kiafrika wamewataka viongozi wa Afrika kuachana na vyanzo vya nishati ya mafuta na kuweka malengo ya hali ya hewa wazi na hatua zinazohitajika ili kufanikisha hali ya tabia nchi barani Afrika. We urge the African leaders to divest away from fossil fuel energy sources, that is oil, gas and coal, and set clear climate targets and necessary actions needed to actualize the divestment, to operationalize a fair and just transition to clean energy sources that are affordable, efficient, and accessible for our communities. Wakati huo huo, mshauri wa masuala ya nishati na tabia nchi Yohannes Sipuridis kutoka shirika la mazingira la Green Space Africa alijibu kwa kusema kwamba kuna haja ya kuwa na mfumo wazi wa kukabiliana na matumizi ya nishati ya mafuta na kuleta utulivu wa athari zake kwa mabadiliko ya hali ya hewa barani Afrika. Let's take a step back and consider that as we speak right now, globally, 75% of total final energy consumption, that's everything in energy, not just electricity, comes from fossil fuels. 75% is huge. For that to change, we really need to dig hard and to work hard. 75%. Africa has only 2% of the global investment in renewables. Only 2%. And Africa is the definition of renewables. Kwa upande wake, naibu katibu mkuu wa Umoja wa Vijana wa Afrika Roy Sasaka alisema kuwa Afrika ina sera sahihi na kubainisha kuwa viongozi wa Afrika wanapaswa kupiga hatua zaidi ili kupitia upya na kutekeleza ufumbuzi wa hali ya hewa ambao utaathiri vyema jumuiya za mitaa barani Afrika. What are some of the policy framework that we need to review? And there is actually need that there are some policies that are not working for us, but there is no one who has sat in such a room that, like we are seated here, to review those policies and actually align them. So yes, we'll talk about these policies, gaps, policy gaps, but how sustainable, what are we doing to review, to adapt to the Africa we want? Zaidi ya hayo, viongozi wa kidini wametoa changamoto kwa viongozi wa Kiafrika kuongeza uundaji na nafasi za ajira katika masuala ya mazingira kwa vijana na kuwezesha maendeleo ya suluhisho za kifedha ambazo zinapatikana na zinaweza kufadhili wajasiriamali vijana. We call upon the African leaders to adopt a plan of action with robust policy and regulatory measures that are necessary for African countries to implement and support the growth of inclusive green economies that can provide jobs for the youth. Nikiripotia Dira ya Hope TV, jina langu ni Gloria Musimbi. Mkufunzi wa FKF Musa Otieno ameangazia umuhimu mkubwa wa kuwafunza makocha wa mashinani. Akizungumza baada ya makocha 30 kuanza mafunzo ya siku 10 ya CAF daraja la Dar es Salaam, kaunti ya Nairobi, Otieno ambaye ni nahodha wa zamani wa Harambee Stars amesisitiza jukumu kuu la makocha katika kuendeleza wachezaji wa kipekee. Chini ya ulinzi wa wakufunzi Musa Otieno na Jacqueline Cook, wakufunzi hao 30 wanatazamiwa kufuzu wiki ijayo. I've taken this opportunity to enable me to upgrade my coaching skills and also to empower the young ladies who are coming up and show them that being a lady in soccer does not mean that you are supposed to be like, there are many things that you can do as ladies in sports. We are used to see these sports as male-dominated sports whereby the men are the ones supposed to do everything, but I'm here to encourage all the ladies back at home and in the community that as ladies we can also do this, we can lead other men. That's why I'm here to coach, to undergo this course and go back to my community and help the ladies to come up. We have been looking forward to this opportunity and we really appreciate it, because when I'm going to go back, I'll be able even to mentor, I'll be able to advise, I'll be able to come up even with good programs and training sessions to enable these children
to be able to achieve their talents in football. For us to have good players, they have just said, we need to have good teachers, and with good teachers with knowledge, at least they'll transform it to the young players who are coming in. Because one of the challenges which we have been getting, in a sense that the guys who have been dealing up with the young kids around, they're not knowledgeable. And for us as instructors, we are trying to see how can we educate our coaches who are in mashinani for us to do something which can help the future generation in Kenyan football. Kwingineko ni kwamba kocha mkuu wa timu ya KCB Bernard Malala amesema kuwa atazidi kunoa makali ya timu katika safu mbalimbali kabla ya kurejea kwa ligi kuu ya shirikisho la soka la Kenya baada ya mapumziko ya kimataifa. Wanabenki hao walianza kampeni yao kwa ushindi wa bao 1-0 dhidi ya AFC Leopards katika raundi ya pili wikendi iliyopita. Akizungumza baada ya mechi hiyo, kocha huyo wa zamani wa Ulinzi Stars aliangazia safu ya nyuma kwa eneo kuu linalohitaji kusafishwa. Imekuwa mchezo mzuri. Ukiangalia FC wamejituma, KCB pia nayo upande wangu tumejituma, but mwishowe tumepata nafasi ambayo ilikuwa ni half chance na tukapata hizi point 3. Haikuwa mchezo mzuri, rahisi, lakini siku zote point 3 ni muhimu sana katika mchezo wa ligi. Nadhani mimi peke yangu ndio atakuwa na nafasi ya kucheza mzunguko wa kwanza. So leo nimeona mambo mazuri na pia nimeona mambo ambayo lazima turekebishe. So hiyo ndio kitu ambayo tunaweza sema kwamba ni work in progress. So tunarudi tena kwa drawing board ili tu improve. Na ni vizuri tuta improve hizi vitu wakati tayari tumepata ushindi. So nadhani issue si kushinda AFC Leopards, but kushinda mchezo wa kwanza. Mwisho wa taarifa za Dira ya Hope TV jioni leo. Shukrani za dhati mpenzi mtazamaji kwa kuwa nasi tangia mwanzo hadi wakati mwingine panapo majaliwa. Jina langu ni Dodi Wiki Mbuvi na mtafsiri wa lugha ishara amekuwa ni Boniface Murithi. Siku mwanana.